Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Ika. Kali ini aku mau mukbang takoyaki. Ini makanan khas Jepang ya, yang banyak disukai anak-anak maupun dewasa. Dan sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Mari makan. Bismillah.
Suapan terakhir. Habis. Alhamdulillah. Nah, itu tadi video dari aku, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye bye.